And the cup of water, this water has got some taste. Ta voda má nějakou chuť. And if you change the cup, if you take the water, pour it in a golden cup. A tu vodu přeléte třeba do zlatého poháru. So by changing of the cup doesn't mean the taste of the water is going to change. Takže jste ji přelili jinam, to neznamená, že má chuť jinou chuť. The taste is going to be the same. Ta chuť bude stejná. Because the problem of human society is not about comfort of life. Protože problém lidské společnosti není We are pohodlí. seeking for something else. My hledáme něco jiného. And Prabhupada said one example, Prabhupada dal příklad. just like the fish is living in the water. Ryba žije ve vodě. If you take out the fish A když ji vezmete and you ven, put it on the land, dáte rybu na souš and you give all kind of comfort for the fish on the land. a chcete jí dát různé druhy pohodlí na You can zemi, give the best mattress, dáte jí postel, the best blanket. nejlepší You přikryvku. make everything best for the fish. Všechno uděláte nejlepší pro tu But the rybu. fish is not going to be happy. Ale ta ryba nebude It spokojená. has to go back to the water. Musí se vrátit do vody. That is where it belongs to. Tam patří. So all of us, we are looking for something in our life. My všichni něco hledáme v životě. So we are thinking maybe I need a better place to stay. Říkáme si, možná potřebuji lepší místo. Maybe I need a better place for my children's education. Možná lepší místo pro vzdělání dětí. Maybe I need a better house. Lepší dům. Maybe I need a better car. Lepší auto. Or maybe I have to change my wife, Nebo vyměnit manželku. change my partner. Vyměnit So we are partnera. trying everything. Všechno zkoušíme. Even after changing partner, we are not happy. A změnit partnera nejsme šťastní. Even changing your apartment, you are not happy. Máme jiný byt, nejsme Why šťastní. we are not happy? Proč? Are we bad people? Jsme snad špatní lidé? We are not bad people. Nejsme špatní lidé. Every born with a good intention. Každý má dobré záměry. So just like the fish out of water, we are out of our origin. My jsme jako ta ryba na suchu, jsme mimo svůj původ. We do not belong to this part of the world. My nepatříme do tohoto světa. We belong to the abode of Krishna. My patříme do světa Krišny. That is our origin. Tam je náš původ. Krishna mentioned that in the chapter 15, text 1 of Bhagavad Krishna Gita. to mluví v prvním verši 15. kapitoly Gity. Burit vamulam adasakam asvatam prahur avjayam kandam si yasya parnani yasyatam veda saveda krit. Krishna says just like the banyan tree, Krishna to přirovnává k banjánovému stromu. he stands next to the lake. Ten strom stojí na břehu jezera. And you see the reflection of the tree on the lake. A vy vidíte odraz toho stromu na It looks hladině. upside down. A ten strom je jakoby vzhůru He nohama. said this material world is the perverted reflection of the spiritual world. Takže tímto způsobem tento hmotný svět je zvráceným odrazem duchovního It's světa. not true. Není skutečný. Like when we stand, we see the shadow is there. Když stojíme, tak The vidíme shadow náš is stín. not true. Stín není pravda. So he said material world is a perverted reflection of the spiritual world. Hmotný svět je zvrácený odrazem duchovního světa. It is upside down. A je obráceně. Prabhupada says Prabhupada říká, somebody is hang upside down někdo visí vzhůru and nohama too long you hang them upside down a dlouhou dobu tak visí. and he's not going to be happy. On nebude tak šťastný. So in this way we are not happy in our life. Proto nejsme šťastní v životě. Even with so much of education and everything, I když máme tolik vzdělání a všeho. because we don't belong to this world. Protože my nepatříme do tohoto světa. We belongs to the spiritual world, My patříme do duchovního světa. and that is where we have to go back. A tam se máme vrátit. So somewhere or other we do not know this information, Ale my tyhle informace nemáme. and we are trying and trying and trying. A zkoušíme to znova a znova. There is no possible for anybody to become fully satisfied and happy in this world. Ale nikdo nemůže být plně spokojený a šťastný v tomhle světě. In the chapter 18, text 5, Krishna mentioned that. Krishna říká ve verši 18.5, The chapter 18, text 15, Krishna mentioned. 18.15 Krishna říká, Mam upetya punarjanma dukhalayam asasvatam napnuvanti mahatmanaha samsiddhim paramam gatam. Krishna says this material world is a place of miseries.
Krishna říká, tento hmotný svět je místo utopení This world is temporary. a je dočasný. He said, whoever comes to my world, they never come back again to this miserable material world. A dále říká, kdokoliv se vrátí do mého sídla, už se nikdy nevrátí do tohoto místa plného utopení. In the next verse he says, Abrahma bhuvana loka punarhavartino harjuna mamopetyanto kaunteya punarjanmana vidyate. Even if they go to a Brahma loka. A v další verši říká, že i když by se někdo dostal na Brahmaloku, So out of these 14 material planet, Brahmaloka considered to be the topmost planet. ze 14 hmotných planetárních systémů Brahmaloka So je the nejvyšší. Brahmaloka is about 2 billion miles from here. Je asi 2 miliardy kilometrů mil odsud. From Czech Republic to Brahmaloka is 2 billion miles. Z České republiky na Brahmaloku to je 2 miliardy mil. And above Brahmaloka there is Vaikuntha Loka. A nad Brahmaloku je Vaikuntha Loka. That Vaikuntha Loka is about 2,560,080,000 miles. Takže to je 2 miliardy 2 billion 2 miliardy 560,000, 60 million, 560 milionů 2 billion 2 miliardy 560 million, 560 milionů 680,000 miles. 680 mil. So that is where we have come from. Tak odtamtud pocházíme. So we have come from very, very far. Takže jsme velice zdaleka. Just trying to see that I cannot become a supreme master. Jenom jsme tady zkoušeli zjistit, jestli můžeme se stát nejvyšším pánem. So everybody wants to become the best. Každý chce být nejlepší. They want to become very big. Velice velký. They all want to become the master. Všichni chtějí být pány. If anybody will say you idiot, they become very angry. Když někoho řekne, ty jsi idiot, tak on se rozlobí. Even he is an idiot, he still become angry. I když on je idiot, tak se stejně rozlobí. So there was a lion going around the forest. Takový příběh, lev chodil po So lese the lion asking all the small animals, do you know who am I? a tak lev se ptal všech zvířat, víte, kdo já jsem? Do you know who am I? Víte, kdo já jsem? Do you know who am I? Víte, kdo já jsem? All the small animals say, you are the king. A malá zvířátka You are the řekla, boss of the ty forest. jsi král, ty jsi šéf So lesa. the lion very happy. Tak lev byl So one velice day the šťastný. lion met an elephant. A jednoho dne potkal And slona. the lion asked the elephant, A ten lev se you zeptal know who am slona, I? víš, kdo já jsem? and lion, the elephant is not bothered. A slona to nějak neohromilo. Again he asked, do you know who am I? A víš, kdo já jsem? The elephant is not bothered. A toho slona to nezajímá. And still is agitating the elephant, do you know who am I? On se rozhodl, víš, kdo já jsem? So elephant got angry Tak ten slon se rozlobil with the trunk. a vzal ho He tím picked up the lion chobotem, zvedl slona, Throw it away. zvedl to lva a odhodil. and the lion fall far away. A on odletěl daleko And he got hurt of his body. a zranil se. But still he came back. Ale stejně se vrátil. He said, do you know who am I? Víš, kdo já jsem? Do you know who am I? Víš, kdo já jsem? Elephant picked up the lion again. A slon ho Throw it zvedl more far. a zase ještě ho hodil dál. And one leg was broken. A zlomil mu nohu. And come back again. On se zase vrátil. Do you know who am Víš, I? kdo já jsem? Throw it them again. On ho zhodil ještě znova. And two legs were broken. A druhou nohu mu zlomil. And lion came back. A on se zase He vrátil. told the elephant, Řekl slonovi, I'm asking you a question. ptám se tě na otázku. Who am I? Kdo jsem já? So if you don't know the answer, they say don't know, why you get angry? A když teda neznáš odpověď, tak řekni, že nevíš, proč se hněváš. So that is our situation. Tak to je naše situace. We've been kicked by Maya in the world. Nás tady kope mája. From the beginning, from the time of birth till the time of death, we are going through all kinds of tests and tribulation. Od narození až ke smrti procházíme různými potížemi. Birth is a suffering. Zrození Death utrpení. is a suffering. Smrt je utrpení. And to manage your life between birth and death is another suffering. A ten život mezi zrozením a smrtí. Whatever you do, people are not grateful to you. Cokoliv uděláte, nikdo vám není Always vděčný. expecting more and more and more and more. Pořád po vás chtějí víc a víc. So somewhere or other we are not very happy and satisfied in the world.
nejsme moc šťastní, spokojení. That is because we are just like a fish out of To je water. protože my jsme jako ta ryba na souši. We don't belong to this part of the world. My nepatříme do této části světa. Krishna mentioned that. Krishna o tom mluví. In the chapter 8, text 20, Krishna Je mentioned. verši 8:20. Aratasmastu bhavonyo vyakta vyakta sanatanaha. He says that beyond this material world, there is one eternal spiritual world is there. On říká, že nad tímto světem je věčný duchovní svět. When this material world is annihilated, that world still remains the same. A když tento svět je zničen, tak tam ten druhý svět zůstává stejný. And whoever goes to that world never return again to this miserable material world. A kdokoliv se dostane do toho věčného světa, už se nikdy The nevrací. material world is a place of miseries. Takže hmotný svět je místo utrpení. There was a man, he went to the doctor. Jeden člověk šel jednou k He doktorovi. went for the medical checkup. Šel na prohlídku. And after the checkup, the doctor told him, A po té kontrole doktor mu říká, you got good news and bad news. mám dobrou a špatnou zprávu. So which news you want to hear first? Kterou chcete slyšet jako první. You want to hear the good news first, or you want to hear the bad news first? Chcete tu dobrou jako první nebo špatnou? He said, tell me the bad news first. Tak nejdřív tu špatnou, prosím. He said, you are diagnosed with cancer. Máte rakovinu. You only got 10 months to live. Budete žít jenom 10 měsíců. This is your bad news. To je ta špatná zpráva. Then the man asked the doctor, then what is the good news? No a co je teda ta dobrá zpráva? He said, along with this cancer, No, spolu s tou rakovinou you got another problem. máte ještě jeden problém. Slowly you'll be losing your memory. Budete ztrácet paměť. You will lose your memory. Ztrácíš You don't paměť. even remember you got cancer. Nebudeš ani si pamatovat, že máš That rakovinu. is the good news. To je ta dobrá zpráva. So memory is not very good in the world. Takže paměť tady ve světě není moc dobrá. We are very forgetfulness about the way of life. Zapomínáme na všechno. Chaitanya Mahaprabhu was there. Chaitanya Mahaprabhu, když tady A devotee asked Chaitanya Mahaprabhu, tak Odaný se I zeptal, have a lot of problem in my mind, já mám hodně problémů, lot myslím. of stress in my mind. Hodně stresu. My life is very depressed. Můj život je v depresi. So what is the problem? A co je za problém? Why I'm so stressed and depressed? Proč jsem tak ve stresu a depresi? Mahaprabhu told him only one answer. A Mahaprabhu mu řekl, Krishna boli se jiva anadhir bahir mukha ateva maya tare deha samsara dukha. Chaitanya Mahaprabhu says human beings all the problem of life. Chaitanya Mahaprabhu říkal, všechny problémy lidských bytostí, All the problem of life is just because of one thing, všechny životní problémy jsou jenom kvůli jedné věci. that they've forgotten Krishna. Že vy jste zapomněli na Krishnu. If you've forgotten Krishna, that means you've forgotten your origin. Zapomněl jsi na Krishnu, zapomněl jsi na svůj You don't původ. even know what is your origin. Nevíš, jaký je tvůj původ. Like you are born in a millionaire family. Jako když se někdo narodil v rodině You lost your family. a zatoulal se You od don't know rodiny. where is the origin of your family. Neznáš původ svůj. You don't know where is your father, where is your mother, where the millionaire family, you do not know. Nevíš, kdo je tvůj otec, matka, neznáš And svou you have to rodinu. work day and night very hard for money. A musíš tvrdě pracovat, aby And jsi sometimes vydělal. become like a beggar. Staneš se žebrákem. But if somebody comes and tell you, Ale když někdo přijde a why řekne, you very poor? ty proč jsi tak chudý? Your father is very rich. Tvůj otec je přece He is a bohatý. multimillionaire. Je to multimilionář. And he says in this part of the town, On bydlí tady v tom městě. you go and see him. Běž za ním. The moment you found your origin Takže ty si našel and svůj you původ. unite yourself with your origin, Spojíš se s tím původem. then you don't need to become a beggar. Tak už nejsi žebrák. So we have forgotten everything and Krishna in life. Takže my jsme zapomněli na Krishnu. So for that reason we are struggling for A survival. z toho důvodu zápasíme o We přežití. only got very small stomach. Máme malý žaludek. How much we can eat? Kolik můžeme It's sníst? not because you are a millionaire you can eat million chapati. Ne, že je někdo milionář, tak si sní milion čapát. You cannot eat million pizza. Nebo milion pizz. You only can eat few. Může jich jen pár sníst. But people
the very unlimited desire. Lidé mají neomezené touhy. Whatever is there, Cokoliv mají. nobody is happy. Nikdo není The poor šťastný. people are not happy. Lidé nejsou šťastní. Rich people is not happy. Chudej a Married people not bohatý happy. není šťastný. Ženatý není šťastný. Married people not happy. Ty v rodinách nejsou Non-married not happy. Kdo není ženatý, Don't have není children šťastný. not happy. Kdo nemá děti, Have není children šťastný. not happy. Má děti, není šťastný. You're black, you're not happy. Je černý, není šťastný. You white, you're not happy. Je bílý a You není want to šťastný. become brown, you're not happy. Je hnědý a není šťastný. So you put every condition, people are not happy. Takže v žádném situaci lidé nejsou šťastní. Why? Proč? Just the fish out of water. Protože jsme jak ta ryba na souši. He has to go back to the water again. Musí se vrátit zase do vody. Krishna says, Janma karma chamya divyam yimam yoveti tadvata hatya kumdeham punarjanma naiti mam iti soharjuna. The chapter 4, text 9, Krishna says, if anybody can understand me, and upon giving up this body, they return to my abode. Those who have returned to my abode never come back again to this miserable Czech Republic. Krishna říká v Gítě 4.9, že kdokoliv pochopí mě, moje zrozené činnosti, tak už se nikdy nevrátí do tohoto světa, tady do té hrozné České republiky. But we are trying to adjust to the situation. Ale my se pokoušíme se přizpůsobit situaci. Like the lion get back so many times, still he thinks he is the boss. Jako ten lev, co pořád chodil zpátky a myslel si, že je šéf. There was a lady going to the work, Jedna žena chodila do práce and she always carried a photo of the husband. a měla se vždycky fotku manžela. She got the husband's photo in the pocket. V kapse nosila fotku manžela. And every time she has got problem, she will take the husband photo and she will pacify, happy, put it back again. Takže kdykoliv nějaký problém, tak vytáhla tu fotku, podívala se na to, zase se uklidnila a dala to zpátky. And whenever some problem, she will take up the photo of the husband Když měla problém, vždycky se dívala na tu and she will fotku smile manžela. A usmála se and put back the photo. a vrátila tu fotku zpátky. So every friend was thinking, Takže přítel si myslel, she got so much love for the husband. no tak miluje to manžela. She carries his photo everywhere. Nosí všude fotku. So one day in the factory, Jednou v té továrně, in the workplace, na tom pracovišti, the boss scolded her. tak ten šéf ji zavolal. He said that the donkey can be working more better than you. Ken? Donkey can work more better than you. A on říká, ten šéf, osel bude pracovat víc než ty. And in front of everybody, he says you're worse than donkey. A především jí řekl, ty jsi horší než osel. And she got really hurt. Ona byla zraněná z toho. And she started to cry. Začala plakat. So after that, she took out the photo of A the zase husband. vytáhla tu fotku. Look at the photo. Podívala se na And fotku. she wiped the tears Utřela si slzy and smiled. a usmála Put back the se. photo. Vrátila fotku. So the friend asked her, Tak ten přítel se jí ptal, I have not seen anybody like you. já jsem nikoho takového jako si ty You are neviděl. so much in love with your Tak husband. miluješ toho manžela. Just by looking at photo, you become happy. Jenom se podíváš na fotku a jsi šťastná. How come every time you look at husband's photo? Jak je to možné, že se díváš pořád na tu fotku? So the lady told the friend. A ta žena řekla She příteli, said, whenever I got problem, I see the photo of my husband kdykoliv mám problém, kouknu se na fotku manžela and I become happy. a jsem šťastná. Not because I love my husband. Ne protože ho miluju. I look at his photo. Podívám se na jeho fotku. There cannot be more disaster problem than him. Že není většího problému než je on. So what to do? Tak co dělat? Everywhere there is a problem. Všude jsou problémy. How to change people? Jak změnit lidi? There was a man, he's a thief. Jeden He goes zloděj, around, he steal things from everywhere. zloděj všude kradl věci. And he is a good thief. A byl to dobrý zloděj. He's very successful. Velice úspěšný. He's not married. Nebyl ženatý. And he wants to get married. A chtěl se oženit. So he was thinking,
tak si myslím, My wife also must know how to steal moje things. manželka bude taky muset být I must look zlodějka. for a thief wife, Musí si najít so zlodějku it can be manželku, good partner. aby jsme byli dobří So he partneři. found one lady. Tak zavolal nějaké She ženy. also a thief. Ona byla taky zlodějka. So this man thief, the lady thief, they married. Takže ten zloděj si za zlodějku. So both of together they go and rob everywhere. Oba chodili krást. And they decided to have a baby. A pak se rozhodli, že budou mít dítě. So they were praying to God. Tak se modlili k I Bohu. must get a baby. I must get a baby. Já chci dítě, A son syna, who can become a good thief. který bude dobrý zlodějem. So my whole family be a thief. Aby celá byla zlodějská rodina. So they decided to have a child. Tak chtěli mít to dítě. And there was a child, son born. A narodil se jim syn. But the problem is the son born with all the fingers are closed. No a problém byl, že ten syn se narodil jako s rostlými prsty. So the parents were very worried. Tak měli strach. If the fingers are closed like this, Když takhle má ty How is rostlé going to prsty, steal? jak bude krást, so the fingers has to open. ty prsty se musí nějak So they go rozevřít. everywhere. Tak všude chodili, They go to different temples, chodili do chrámu, pray. modlit se. But still the fingers are not open. Přesto ty prsty se nerozevřely. And they go to one doctor. A šli za doktorem. So doctor asked them, A doktor jim řekl, what is your job? co vy děláte za So práci? they say we are thief. A my jsme zloději. Oh, you have stole a lot of things? A vy jste ukradli hodně věcí. Yes. Ano. What is the best thing you stole? Jakou nejlepší věc jste They ukradli? say once we have stole diamond. Jednou jsme ukradli So diamant. bring the diamond. Tak přineste ho. So they brought the diamond. Přinesli diamant. He kept the child in front of on the table. On položil to dítě na stůl And he showed the diamond to the a child. ukázal mu ten diamant. Immediately opened his A hand. okamžitě otevřel When ruce. he opened his hand, A vidíte, otevřel there was a ruce. ring fall from his hand. A z ring. A ring. A jak on to dítě otevřel ty ruce, jak mu vypadl prsten. Because when the nurse pulled him out from the womb of a mother, he stole the ring from the lady. Protože jak se rodil, jak ho ta porodnice vytahovala z lůna, tak on jí ukradl prsten. So people are born in different nature. Takže lidé se rodí z různých How to povahami. correct them? Sorry? How to correct them? Jak je napravit? In the chapter 18, text 40, Krishna began to speak. Ve verši 18:40 Krishna říká, Natadasti prithivim va divi devi suva puna sattvam prakriti guner mukte yadibi shatrabhirive. Krishna told Arjuna, Krishna říká Arjunovi, nobody in the world, nikdo na světě, even the demigods, ani polobozi, are born perfect, a se nenarodili dokonalí. Everybody are influenced by the three modes of material nature. Každý je ovlivněn třemi kvalitami přírody. Brahmana satriya visam rudran sudranam cha parantapa karmani pravibhaktani subhavam prabhapsuta. Krishna says a person is identified according to his guna and karma. Krishna říká, že člověk se rozpoznává podle své guny a karmy. There are people born intellectual. Někteří se narodili jako intelektuálové. There are people born administrative. Někteří jako administrátoři. There are people born businessmen. Někteří jako obchodníci. There are people born laborer. Někteří jako dělníci. Not everybody go to school, they end up in the university. Ne každý, kdo chodí do školy, skončí na There are univerzitě. people drop out from the school. Lidé odpadnou ze školy. So Krishna told Arjuna, Krishna říká Arjunovi, Samodama tapasaucham santirarjavamevata. There are people who are intellectual. jsou lidé, co jsou intelektuální. They are in the mode of goodness. Jsou v kvalitě dobra. They are peaceful. Jsou klidní. They are self-control. They are Sebeovládající. very kind. Velice They are laskaví. very knowledgeable. They apply the knowledge into their life. A aplikují poznání v životě. So there are people who are righteous. They follow the principle of life. Takže oni následují tyhle zásady životní. And there are people who are born administrative. Pak jsou lidé administrátoři. They're born in the mode of passionate. Jsou v kvalitě vášně. They got unlimited desire. Mají spoustu tužeb. Even they've got everything. I když už mají Still všechno. they wanted to look for more and more and more and more and more. Chtějí víc a víc a víc. So they are coming down from the mode of passionate.
pochází z kvality So vášně. in the way Krishna told Arjuna, Tímto způsobem Krishna there are říká four kinds of Arjunovi, people že born jsou in the world. 4 druhy lidí na There světě. is the intellectual, Intelektuální, there are administrative, administrátoři, there are mercantile, obchodníci, and there are laborer. pak jsou dělníci. But all of these people, none of them are perfect in the Ale world. nikdo z těchto lidí nejsou dokonalí. So if you are expecting perfection in the world, you are in the wrong place. Když očekáváte dokonalost, tak jste na špatném In the místě. chapter 4, text 14, Krishna says, Matras pasasta kaunteya sitosna sukadukada agama paino nityastam titiksasu Bharata Arjuna. This material world is a place of duality. Krishna říká Arjunovi, tento hmotný svět je místem duality. Everything changes here time to time. Všechno se pořád mění. There is a summertime finished, then the winter comes. Když skončí léto, přijde zima. So it's all changes all the time. Všechno se pořád mění. There is good in the world. Je na světě Along dobro. with the good, there is also bad in A the s world. dobrem je taky zlo. There's a success in the world. Je úspěch. Along with the success, there also will be failure. A s úspěchem je i neúspěch. So the whole life is going in the circle of duality. Takže celý život pokračuje v této And we are dualitě. trying to become perfect in the world. A my se zkoušíme být dokonalí. Nobody can become perfect. Nikdo nemůže být dokonalý. There was a man, Jeden člověk very successful in life, byl velice úspěšný v good životě. business, Dobrý biznis, good money, dobré and he peníze. had few houses, Měl několik few domů cars. a pár aut. and he is very successful, Byl velmi úspěšný but he's not married. a nebyl ženatý. And he was 85 years old. A bylo mu 85. He never married. Nikdy se neoženil. So he was in the dying bed. Tak už byl na So smrtelné his friend posteli. came to see him. A přišel za ním The přítel. friend told him, Přítel mu you povídal, are very successful. že jsi byl úspěšný. You are very highly educated. Velice vzdělaný. You are very good businessman. Dobrý biznismen. You made a lot of money. Dělal jsi hodně You peněz. got more than 2 houses. Máš 2 You got a domy, lot of nice car. hodně aut. You got big saving in the bank. Máš hodně You have peněz. everything. Všechno máš. Why you never get married? Proč ses nikdy Don't you neoženil? like to get married? Ty ses nechtěl oženit? Don't you like woman? Nemáš rád ženy? He said, no. Říká ne. I wanted to get Chtěl married. jsem se oženit. I like woman. Mám rád ženy. Then the friend asked, why you are not No, married? proč ses neoženil? He said, only one problem. Jenom jeden problém. I was looking for a perfect woman, Já jsem hledal dokonalou a ženu. perfect wife. Dokonalou manželku. I couldn't find. Nemohl jsem najít. A friend told him, Přítel mu řekl, there are 7 billion people in the world. tady 7 miliard lidí. There are so many, almost more than half is the woman in the world. Polovina z nich jsou Don't ženy. tell me you cannot find one perfect woman. Neříkej, že ani jednu dokonalou si nemohl najít. He said, finally I found one. No nakonec jsem jednu našel. So why you don't go and propose? Tak proč ji si nevemeš? He said, I told the woman, No já jsem jí řekl, I like you. líbíš se mi, You are perfect. jsi dokonalá, I want to marry you. chci si tě vzít. Then what the woman replied? No, co ona řekla? She said, I like you. Ona řekla, líbíš I se like to mi, marry you. chci si tě vzít, But sorry, ale sorry, you are not perfect. ty nejsi dokonalý. So Krishna told in the Bhagavad Gita, Takže Krishna řekl v Bhagavad Gita, nobody is perfect in the world. nikdo na světě není dokonalý. Swe swe karmani abhirata samsiddhim labate nara. Swakarma niratam siddhi yadi chindasi tachrino. In the chapter 18, text 45, Krishna says, but everybody can become perfect. 18:45 Krishna říká, ale všichni se mohou stát dokonalí. Everybody born imperfect in the world. Všichni se narodili nedokonalí, They are influenced by different modes of nature. jsou ovlivněni kvalitami But they přírody, can become perfect. ale mohou se In stát their own dokonalí. way they can become perfect. Svým vlastním způsobem. Yada pravartir bhutanam yena sarvam idam tada swakarmatam abhyaricha siddhim bindati manava. In the chapter 18, text 46, Krishna says, by worship of me, people can become perfect. A v další verši Krishna říká, když mě budou lidé uctívat, mohou se stát So we dokonalí. may have some shortcomings in our life. My máme nějaké nedostatky, We may not be the best in our life. nejsme nejlepší. But you come to Krishna. Ale když půjdete Connect k yourself to Krishnovi, Krishna. spojte se s And Krishnou. connecting to Krishna is very easy.
Spojit se s Krišnou je You don't need snadné. to give up your family. Nemusíte se You ničeho don't need to give vzdát. up your job. Nemusíte se vzdát You práce. don't need to worry whether you got enough money or not. Nemusíte se starat o peníze. Just come to Krishna. Jenom se obraťte na Krišnu. Just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Just by chanting the holy name of Krishna, you can become the best. Jenom zpívání svatého jména Krišny můžete se stát nejlepší. Because the chanting has got a spiritual potency. Protože to zpívání má duchovní energii. Krishna has got three potency. Krišna má 3 energie. One is spiritual potency. Jedna je duchovní energie. That is in the spiritual world. To je duchovní svět. The another one is material potency. Druhá energie je hmotná. That is the material world. To je hmotný svět. And we are the living entities. A my živé bytosti. We are part and parcel of Krishna. Jsme částečka na Krišnu. Originally we are spiritual energy. Původně jsme duchovní energie. But we have chose to come here. Ale vybrali jsme si, že And by půjdeme the sem. influence of this material world, Pod vlivem hmotného světa, somewhere or other, tak či onak, we are influenced by the material energy. jsme ovlivněni hmotnou energií. So we become the marginal energy. Takže my jsme okrajovou We are not the energií. spiritual energy. Nejsme duchovní We are not the energie. marginal energy. Nejsme ani hmotná Sometimes we energie. behave like a spiritual energy. Někdy jednáme jako duchovní Sometimes we energie. behave like a material A energy. jindy jednáme jako hmotná energie. Like the ocean water. Jako na břehu moře. You know, there is the shore of the Na ocean. břehu oceánu. Sometimes the water go inside. Někdy tam je Sometimes voda. the water comes A někdy outside. voda So ustoupí. we are like that. Tak my jsme takový. Sometimes we wanted to be good people. Někdy chceme být Sometimes dobří lidé. automatically we become bad people. Někdy automaticky So like the jsme ocean špatní. water going and coming and Jako going ten and coming. příliv a odliv. Sometimes we behave spiritual. Někdy jednáme Sometimes we duchovně. behave material. Někdy jednáme hmotně. So in this way we are influenced. Tímto způsobem se So ovlivňujeme. Krishna said, Jak Krishna řekl, you are originally you are spiritual. původně jste duchovní. You are all power. Vy máte veškerou You moc. are Satchidananda. You are eternal. Jste Satchidananda věční. You are full of knowledge. Máte plné poznání. You are full of bliss. Máte blaženost. But come to Czech Republic. Ale přišli jste do Česka You don't know what to do. a nevíte, co dělat. Give you money, Dejte mi peníze. not enough. No, ne, není to Give me dost. Já potřebuji víc. Not enough. Ještě nevíc. Give you more. Dejte mi víc. Still not enough. Ještě nestačí. Give you 1 million, Dávám 10 milion. million, 10 milionů. 100 100 million. milionů. Still not happy. Ještě nejste šťastní. What to do? Co dělat? Give you 1 wife. Dávám manželku, Give you 2 wives, 2 manželky, 3 wives, 3 manželky, 4 wives. 4 manželky. Like Muslim gives 10 illegal wives. Jako muslimové mají 10 manželek. There was a man in Pakistan. There was a man in Pakistan. V Pakistánu byl muž A reporter interviewed him. a nějaký novinář se ho ptal. And the guy got 100 children. On měl 100 dětí. And the reporter asked, A ten novinář se how ptal, you got 100 children? jak to, že máte 100 He dětí? said, we can marry 4. No, my si můžeme vzít 4 So the ženy. reporter asked him, Takže ten novinář so se you got ptal, 100 children from the 4 wives? takže máte 100 dětí od 4 He manželek. said, no. On říkal ne. Legally, I had 4 wives. Legálně mám 4 Illegally, manželky. I had another 6 wives. Ale ilegálně mám další So that 6. I had 10 wives. Takže mám 10. So I got 100 children. Takže mám 100 dětí. So the reporter interviewed his elder son. A ten novinář mluvil s jeho nejstarší The elder boy is 18 years old. Jemu bylo 18. Reporter asked him, Novinář se ptá, so what is your goal? tak co je tvůj cíl? The boy immediately told the reporter, Chlapec odpověděl, my father had 100 child. můj otec měl 100 I will dětí. have 108. Já budu mít 108. Like a pigs and dogs and cats. Jako prasata a psy. So you give them everything. Tak vy jim dáte They všechno. go and pray 5 times. Modlí se They 5krát try to denně. tell the world we are religion of peace. Říkají světu, my jsme na náboženství And míru. they take a gun and shoot everybody. Pak vezmou pistoli a všechny Not postřílí. Nejsou šťastní. You've been given so many women Jste dostali tolik žen. and still not enough. A ještě vám to You want to nestačí. kill people Chcete zabít because lidi, somebody told you protože někdo vám you go to říká, heaven, že půjdete you do get nebe. 72 virgin there. Tam budete Still rush to 70 heaven. panen. So people are not A happy půjdete do nebe, ale lidi nejsou šťastní. just because the fish is out of water. Protože ta ryba je venku z vody.
So in this way Krishna comes to the world Takže Krishna přichází do světa. and he brings a very important message to all of us. Přináší důležité poselství. We have to understand Musíme pochopit. it's not our first life in the To world. není náš první život. We've been taking so many births. Jsme se narodili už tolikrát. In the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, Text 1, Lord Kapilidev explained this thing. V prvním verši 31. kapitoly 3. zpěvu Bhagavatamu. Karmana daivanetrena janturdeho papate sreya pravistovudaram pumsa reta kanasriya. Then Kapilidev says that everybody taking birth in this world by the power of force. Kapiladev říká, že každý se v tomto světě rodí tou bojskou silou. That you don't have a power to choose which mother you wanted to go into the womb. Vy si nemůžete vybrat svou matku, komu se You narodíte. don't have power to choose your mother. Nevybíráte si matku. You don't have power to choose which country you want to be born. Nevybíráte si, kde se narodíte. So we are by force we have taken birth in this world Takže jsme přinuceni se according to narodit previous life karma. podle karmy z předchozího And života. here we have got a lot of friends and enemy. Tady máme přátelé a nepřátelé. Even in the same family we do not know whether our wife, our children, our husband, these people are a real enemy or friend. I třeba v rodině nevíme, jestli děti, manželka nebo manžel jsou naši přátelé nebo nepřátelé. So the Shastra says friend and enemies are born in the same family. Šástra říká, že přátelé a nepřátelé se rodí ve stejných If your rodinách. wife is very good to you, Když manželka je k vám she is velice very vhodná, loving to you, miluje vás, she does take care your welfare, stará se o vás, she is a good friend in the previous life. tak ona byla při mém životě dobrým If your přítelem. wife wants to kill you, if your wife wants to kill you, Když vaše manželka vás chce want zabít, to put poison into your food, otravit vám jídlo, she was a very bad friend. She was an enemy from previous ona life. byla váš nepřítel z minulého života. And if your husband is good person, A když máte he's dobrého very manžela, honest to you, velice he's upřímného, very sincere to you, upřímného, he's very loving to you. milující, Without you, you feel he cannot live in life. bez vás nemůže žít. That means he was a good friend from the previous Znamená, že life. to byl dobrý přítel v minulém životě. If your husband wanted to punch you, Když manžel vás he bije wanted to violate against you, a chce vám dělat násilí, he wants to kill you, chce vás zabít, that means he was an enemy from the previous znamená, life. že je to nepřítel z minulého života. So friend and enemy are born in the same family. Přítel a nepřítel se rodí ve své rodině. So our life coming continuation. Takže náš život je pokračování. There are three kinds of karma is there. Jsou tři druhy karmy. Sanchita karma, Sančita karma, prarabdha karma, prarabdha karma, kriyamana karma. kriyamána karma. Sanchita karma, the karma reaction coming from the previous life. Sančita karma pochází z minulého života, reakce. And the prarabdha karma, the karma is accumulating, new karma we are accumulating in this life. Prarabdha karma, to je ta nová karma, kterou akumulujeme v tomto životě. And kriyamana, this karma taking to next life. A kriyamána karma je to karma, co si bereme do dalšího života. So our life is going with all this karma. Takže náš život pokračuje s veškerou tou Unless we karmou. come out from this karma, Pokud se té karmy nezbavíme, otherwise our life is going to be a continuation. tak jinak náš život bude pokračovat. Next life will be born again. V dalším životě se How we narodíme. are going to be born is not very sure. Kde se narodíme, není jisté. Krishna says in the Bhagavad Gita chapter 8 text 6, No, v 8.6 Krishna říká v Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaran bhavam tajanti ante kalevaram tam tami vaiti kunteya sadatat bhava bhavita. According to what you think at the time of birth, time of death, you take that body without fail. no, Krishna říká, že podle toho, na co myslíte v okamžiku smrti, takové dostanete tělo. So we have to be very careful. Takže musíme být opatrní. The college don't teach you this thing. Tohle vás neučí na The vysoké university škole. don't teach you this thing. Univerzity to The neučí. country don't teach you this thing. Stát to neučí. They don't teach you Neučí nic. that next life you may be born as a cat or dog. Že se můžete narodit jako kočka. nebo Prabhupada pes. says this thing.
Prabhupada říká, you are very highly educated, jste velice vzdělaní, you are very successful in jste everything, úspěšní ve you všem, made a lot of money in your life, máte hodně peněz, you are very, very jste successful. velmi, velmi úspěšní. With all the success of life, S tím veškerým if úspěchem. in next life, if you're born as a dog, what is the use of your success? Když se narodíte jako pes v dalším životě, k čemu to všechno bylo? So what is the use? K čemu to bylo? It's very important for us to understand. To je důležité, abychom You have to pochopili. be educated properly. Musíte být správně You have vzdělaní. to get a job to work. Musíte mít práci. You have to get married. Musíte se oženit. You're happy you get married. Sorry. Šťastně se odmění. Šťastně And you're se not happy oženit. to get married, don't get married. A když někdo nechce, Nobody forces you on anything. nechce se ženit, nemusí. But this is the way of life. Ale to je But takové to. more than that is that. Ale ještě víc You have to než to. understand. Musíme pochopit. I can die anytime in the world. Můžu zemřít kdykoliv. If anybody can say, no, I know when I'm going to die. Může někdo říct, ne, já vím, jak dlouho budu I žít. won't die now. Teďka neumřu. If anybody can raise their hand daringly, Může někdo se odvážit to říct, zvednout ruku? no, you're wrong. Ne, ty nemáš I to. don't die now. Já teď neumřu. I have a long time to live. Já mám ještě dlouhou dobu. Anybody can say. Může to někdo říct? There's only one thing sure in the world. Na světě je jenom jedna jistá věc. Normally they say as sure as death. Normálně oni říkají, Everything jako else is not sure. všechno ostatně není Whether jisté. you will be highly educated is not very sure. Jestli budete vzdělaní, není jisté. Whether you'll make money or not, you're not very Jestli sure. budete mít peníze, není Whether you'll jisté. get married or not, you're not very Jestli sure. budete vzdělaný nebo Whether you'll oženatý. get a good husband or not, you're not very Jestli sure. budete mít dobré partnery, není Only jisté. one thing is very sure. Jenom jedna věc je That jistá. whoever taken birth in the world, they're very sure to die. Že kdokoliv se narodil, jistě zemře. Is it true or not? Je to pravda nebo ne? Anybody lived in the world without the death? Někdo může žít bez smrti? No. Ne. There was a lady, a son, 5-year-old boy died already. Jedna žena měla syna a on zemřel v 5 letech. And she is a widow. Nebo manžel She don't zemřel. have anybody around. Ona Only byla, one son, 5-year-old died. sorry, There's only one son, 5-year-old, he died. he died. Měla syna 5letého a on zemřel. So she was very attached to him. Ona byla k němu připoutána. And she carried the boy's body, A nosila to crying, go tělo and see everybody around. a navštěvovala všechny. Please help my son. Prosím, zachraňte mého Please syna. revive his life. Prosím, oživte ho. Nobody could able to help her. Nikdo jí nemohl pomoct. And one person told her, A jeden člověk jí řekl, there's Lord Buddha living now. tady je pán Buddha. He is meditating under the banyan tree. On teďka tady medituje pod You go and stromem. see him. Běž za ním. Maybe he can revive your son. Možná ho může oživit. So she took the boy Tak ona vzala to tělo and she cried to Lord Buddha, a modlila se k pánu please help to Budhovi. revive my son's Prosím, life. oživ mého syna. Buddha said, okay, Buddha řekl ano. it's possible. Je to možné. Provided Pokud you do one thing for me. uděláš pro mě jednu věc. You go to the houses of the people. Běž tady do domu You collect little bit mustard seed. a přines hořčici And you must take the mustard seed a vem ty semínka. from the places, from the houses where nobody have died before. Ale můžeš tu hořčici vyžebrat And she jenom go to v domech, everybody's house. jenom v domech, kde Or has nikde she got some mustard seed? nikdo nezemřel. They say, yes. Takže ona šla do Can you těch give me domů. some mustard seed? Můžete mi dát hořčici? They say, yes. Ano, But one thing before you give. ale předtím ještě... Anybody died in your house before this? Může tady někdy někdo? Oh yeah, my grandfather died. Ano, tady dědeček. Go to another house. Běžte jinam. Can you give? Můžete mi dát. Anybody died before? Umřel Oh tady yeah, někdo. mom, my father died. A otec. So everybody house somebody have died V before. každém domě někdo zemřel. And she came back to Buddha. Tak se vrátila za Budhou. And Buddha told her, A on jí říká, this is a situation of life. to je situace, že Those have taken birth, ti, kdo se narodili, very sure to die. zase jistě zemřou.
So you must know. Takže musíme vědět. Everything else is not very sure. Všechno ostatní není And if jisté. you do not know Když nevíte, who are you really are, kdo skutečně jste, where you have come from, odkud přicházíte, why I got this family. proč mám tu There are rodinu, people born in India, lidé se there are narodili v people Indii, born in China. nebo v Číně, Why I'm born in Czech proč jsem Republic? se narodil v Česku, Why I got this family? proč mám tu But rodinu, why one day the family is taken away from me? proč tu rodinu Where my ztratil, father gone? kam odešel Where můj my otec, mother kam gone? otec, moje matka odešla, When I die, where do I go from here? až zemřu, kam I půjdu, work very hard for money. mám hodně peněz, But when I die, the money also I cannot take and go. když zemřu, peníze So tu who am I? zůstanou, kdo já jsem, Who am I? kdo jsem, You have to inquire. chcete se ptát, Tuluana. If you don't inquire about your když life, se nebudete dotazovat na váš život, how are you going to live happily? Jak můžete být šťastný? So there was a man, he was drinking coffee Jeden člověk pil kávu in the restaurant. v restauraci. So the Yamaraj, the superintendent of that, he came there. Jamáš, vládce smrti, tam přišel So he sat beside him. a sedl si vedle něj So he told the man, a říká tomu člověku, drink the coffee. dopij tu kávu. This is your last coffee in Czech Republic. To je tvoje poslední kafe v Česku. I've come to take you and go. Přišel jsem si pro tebe. So he told the Yamaraj, A on říká you Yamarážovi, don't play joke with me. nedělej si legraci. Yamaraj said, I'm not joking. Yamaráž říká, I've nechci come to nedělat. take your life and go. Přišel jsem si pro tebe, půjdeme. And he asked, what is the proof? A jak to můžeš The dokázat? Yamaraj took out the list of all the names whom he's going to take on that day. Yamaráž vytáhl seznam všech, co si bude He brát got toho so many dne. people he wants to take and go. Tolik lidí tam bylo. So he gave all the names. Tak on všechny tam měl ty jména. Then the man told Yamaraj, A ten člověk you have říká, come to take so many people's life. ty jsi přišel si pro to, You're going to take them first. tak běž si pro Why ně you jako come to me první, first? proč jdeš za mnou jako první? So Yamaraj told him, Jamáš říká, because your name appear on the first on top of the line. protože to tvoje jméno je jako na prvním místě nahoře. Because it's on the top, so I've come to you first. Protože je nahoře to jméno, jak jsem si If it's in the tebe bottom, přišel. I'll come later. Kdyby bylo dole, jak bych přišel později. Oh, then he understood. Tak on to pochopil. Then he told the Yamaraj, Tak říká Yamarážovi, okay, never mind. You already come. nevadí, už seš tady. You also drink one cup of coffee Takže with me. dej si taky se mnou kafe. Yamaraj said, okay. Jamáš říká, a So tak you jo, go and order the coffee. tak běž objednat kafe. And before Yamaraj see, A předtím, než he Jamáš, put one sleeping pill in the coffee of the Yamaraj on mu dal do toho kafe prášek na spaní. and gave it to Yamaraj. A on to vypil. And Yamaraj Jo, drank dal. the coffee with the sleeping pill. Jamáš vypil tu kávu s tím práškem And na spaní Yamaraj went to sleep. a usnul. And that time, A v té chvíli he took the list of all the names. on vzal ten seznam, He erased his name on the top. vyškrtnul to své jméno na He vrchu put it on the bottom. a dal ho dolů. Then Yamaraj got up. Tak Jamáš se zbudil. Yamaraj said, okay, get ready, let us Tak go. jo, tak půjdeme, jo? He said, no. A on říká, ne. Yamaraj said, why? Jamáš říká, proč? He said, you look at the list first. Podívej se na seznam. You said for the top you'll come Já first. si říkal, že ty, co jsou nahoře, You jsou say, první. where's my name? Tak kde je moje jméno? So Yamaraj checked. Jamáš se podíval. His name is on the bottom. Aha, jméno je dole teď. Yamaraj told him, Tak on mu říká, I'll tell you one thing. řeknu ti jednu věc. For all the people Pro všechny ty lidi, on top of the name on top, ty, co jsou nahoře napsaní, I come first. jdu jako první. All these people are bad people. Že to jsou všechno špatný lidi. I come to them. Chodím za But you're nimi. a very good man. A ty jsi dobrý You are člověk. the only fellow who bought coffee for me. Ty jsi jediný, co mi koupil kafe. Because you are very good. Protože jsi dobrý. Normally I go from the top. Normálně já chodím od zhora. But because you are very good, Protože ty jsi tak today I dobrý. go from the bottom. Já půjdu od zdola. So we are thinking we are very intelligent. Si myslíme, jak jsme chytří. Life is not the way we think. Ale život není takový, jak si There's a myslíme. purpose why we are born in Czech Republic. Je důvod, proč jsme se narodili v There's a Česku. purpose why we have come to Czech Je Republic. důvod, proč jsme přišli do There's a Česka. purpose why people from here go and live in India, America. Důvod, proč lidé jezdí do So it's Indie. nothing Ameriky. wrong about Czech Republic. Na Česku není špatné. Nothing wrong about India. Není nic špatného na Indii. But the very nature of the material world, Povaha
hmotného světa is temporary. je dočasnost. Whoever come to this world, Kdokoliv se they přijde, cannot stay permanent. nemůže tady zůstat. And we must know, A musíme where vědět, do we go from here? kam odsud půjdeme. Is there another life? Je další život? So you have to find out all those things. Všechny ty věci musíme vědět. And after I'm gone, after I'm gone, poté co já what odejdu, happens to my family? co bude s mou rodinou? What happens to my children? Co bude s mými dětmi? So this is the questions are there in the life of a human being. Toto jsou otázky lidského života. So we've been given this great opportunity Dosáhli, for us to come to the Hare Krishna temple, příležitost, že jsme tady v and we Hare have got the Krishna Bhagavad chrámu. Gita here. Máme tady Bhagavad It's the Gita, oldest scripture in the world, nejstarší písmo na světě. you know. Víte to? The Christianity was about 1,800 years old. Křesťanství to je 1800 The let. Islam is about 1,600 years old. Islám je starý 1600 Buddhism let. about 2,000 years old. Buddhismus 2000 So let. this Krishna consciousness is 5,000 years old. Vědomí Krishna je 5000 It's the oldest scriptures in the world. Nejstarší písmo na světě. And there are a lot of important things that have been mentioned there. Hodně důležitých věcí As a napsáno. human being, you must know 5 important things in life. Lidská bytost musí znát 5 Number věcí. 1, you must know the nature of the Supreme God, Prvé musíte znát povahu nejvyššího the Pána, Creator. Stvořitel. Number 2, you must know the nature of all the living entities here. Za druhé musíte znát povahu všech živých bytostí. Number 3, you must know Za the třetí- goal of human life. za třetí musíte znát cíl lidského života. Number 4, you must know how to achieve the goal of human life. Čtvrté, znát, jak dosáhnout toho cíle. And number 5, you must know what is the obstacle that I'm not able to achieve the goal of life. Za páté, znát překážky, proč já nedokážu dosáhnout toho So cíle. all the problem of your life Všechny problémy života only can be solved mohou být jedině if you vyřešeny. can have the answer for these 5 matters. Můžete získat odpovědi na tyto If you don't have an answer for these 5 matters, Když nemáte odpověď na těchto you 5 do not věcí, know the nature of the Supreme neznáte Lord, povahu nejvyššího you do Pána, not know the nature of the living entities, neznáte povahu if živých you do not bytostí, know what is the goal of your life, nevíte, co je cíl if you do života, not know how to achieve the goal of nevíte, life, jak ho dosáhnout, if you do not know what are the obstacles that I'm not able to achieve the goal of life, you cannot solve any problem of life. Nemůžete vyřešit. Even you got money, your problem cannot be Když solved. máte peníze, nemůžete Even to you're vyřešit. highly educated, you know, Když máte there's no vzdělání, solution. nemůžete Only to the vyřešit. solution to problem of your life, Jediné řešení then problému these života 5 things you must jsou understand. těch 5 And věcí. that 5 things are spoken in the Bhagavad Těchto Gita. 5 věcí je v Bhagavad Gita. Read, Čtěte to. take the knowledge, Vezmete si to poznání. and follow the knowledge. Následujte to And poznání. because of time you will see the result. V průběhu času vidíte výsledek. But surely your life become much more better, Váš život bude lepší, much more peaceful, mnohem klidnější, much more loving. mnohem víc You will milující. begin to love yourself. Začnete milovat i You will sami begin to sebe. love your neighbor. Začnete milovat You will si begin to sousedy. love the country. Začnete milovat You will zemi. begin to love the entire world Začnete milovat celý svět. if you can find the answer for these 5 things. Když najdete odpověď na těchto 5 Without věcí, this thing, bez toho your knowledge is incomplete. vaše poznání je The wealth nedokonalé. is incomplete. Bohatství je nedokonalé. So Krishna said this thing in Bhagavad Gita. Toto Krishna říká In the Bhagavad chapter Gita 15, text 19. 15:19. Yo mamiva asamuddo janati purushottama sa sarvaved bhajante ji sarvabhavena bharata. Krishna says asamudda means without doubt anybody understand that I'm the supreme creator. Krishna říká, že kdokoliv bez pochyby zná, že já jsem nejvyšší stvořitel. And when they engage in devotional service to me, A zaměstná se udanou službou mě, they have known everything in the world. takový člověk zná všechno. There is nothing else for them to know in the world. Nic jiného nemusí poznat. So, Není co by poznal. so the great opportunity. Tak to je velká příležitost. We wanted to know a lot of things about life. Chcete vědět mnoho věcí. Krishna says if you understand him, Když Krishna říká, že když vy If ho you know pochopíte, him, když ho poznáte, you will know everything about the world. znáte všechno o So světě. there was a boy, Jeden chlapec, a 7 years old boy, bylo mu 7 let and he was disturbing his father.
On zlobil svého otce. The father was reading newspaper. Jeho otec četl noviny. And the boy calling the father to play with him. A ten chlapec si chtěl s ním hrát, tak ho volal. Father was, reading newspaper. Otec četl ty noviny. So he called him, Father, come and play with me. Pojď si se mnou hrát. So the father got a little bit agitated. Ten otec se trošku So rozhodl. he thought how to keep the boy busy. Tak si myslel, jak ho zaměstnat. So he looked at the newspaper. Tak se podíval na ty He noviny. saw the world map was there. Viděl tam mapu světa. And he took the world map, Tak vzal tu mapu světa. gave it to his son, 7-year-old boy son. Svému synovi. And then he tore off the whole map A roztrhal into smallest pieces. na malé kousky. And he gave it to the A son. dal to tomu You synovi. go and fix the whole map. Běž a slep to. Once you fix, you come, I play with you. Když to dáš dohromady, jak si So the father was thinking, tak ten otec si he's myslí, only 7 years old. je mu jenom 7. How he knows how to fix the whole map. Jak to složí, tu So the mapu. boy took the whole map. Tak ten chlapec vzal tu mapu. And within 2 minutes he fixed and came and gave it to the father. Za 2 minuty to složil a dal to tátovi. So the father was very surprised. On byl překvapený. He's only 7 years Je old. mu jenom 7. How he knows how to fix the whole map. Jak mohl tu mapu dát? And he asked the boy, Se ho zeptal. how you know how to fix the whole map? Jak víš, jak tu mapu dát So the dohromady? boy said very easy. No to je snadný. The boy told the father. On řekl He turned on the other side. On to otočil na druhou And the stranu. father turned on the other side. A on to se podíval na There druhou was stranu. Krishna's picture was there. Tam byl Kršův obrázek. So the boy told the father, Chlapec říkal, I fixed Krishna's photo. já se složil And the Kršův whole map obrázek. became one. No a ta mapa se dala So if dohromady. you put Krishna in the center Takže of your když life, dáte Kršnu do your středu world života, become better. svět bude lepší. Your life become better. Váš život bude lepší. And you're peaceful and happy. A budete klidně a šťastní. Krishna conscious is very easy. Kršna vědomí je snadné. Just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama And remain in the association of devotees. Zůstaňte ve společnosti oddaných. So whenever you're free, come to our temple here. Kdykoliv máte čas, přijďte do chrámu. But without fail, every weekend you come here. Každý víkend přijďte. Take some knowledge from here. Vezmete si poznání. Krishna told Arjuna, Krishna říká Arjuna, chapter 4, text 42. 4:42. Tasmad ajnana sambhutam riyatyanam jnanat chinat manaha chidvainam samsayam yogam atittoshta bharata. Krishna told Arjuna, whatever doubts and ignorance arise in your heart, Jakékoliv pochyby a nevědomost je ve tvém srdci, cut off that with the weapon of knowledge. rozsekej to zbraní mečem poznání. There is nothing more powerful than your knowledge. Není nic mocnějšího než poznání. Knowledge will protect you all the way of life. Poznání vás bude ochraňovat celý život. So Krishna told Arjuna, Krishna říkal Arjunovi. fight back everything with the weapon of knowledge. Takže to všechno rozsekej s mečem So poznání. come every Sunday Choďte sem každou neděli without fail. bez So take some knowledge from here. Vezměte si nějaké There are poznání. 1-2 things may very important for you Jednou, dvě věci, co jsou pro vás because důležité. you are in the family life, Máte rodinu, you are in the job life, máte práci, you are mixing with so many people outside, družujete se s lidmi, relative friends to everything, relative friends and máte everything. přátelé a příbuzné a So you are mixing and interacting with so many se people, združujete a interagujete s mnoha and you lidmi. must know how to move around with the people. Musíte vědět, jak s těmi lidmi zacházet. True or not? Je to tak? You must know how to move with friends, Musíte vědět, jak být s how to přáteli, move with the jak relatives, jednat s how to příbuznými, move at the job workplace, jak jednat na how pracovišti, to move with the family, co dělat v rodině, how to talk properly with the wife, jak mluvit s how to manželkou, do things with the children. jak jednat s So you dětmi. must know how to adjust the Musíte situation. vědět, For that you jak need se chovat. Na intelligence. to potřebujete inteligenci. There was a girl complaining to father all the time. Jedna dívka si stěžovala otci. The father works as a chef in the restaurant. Její otec byl kuchař v He restauraci. gives everything to the daughter.
Všechno jí dal, money, peníze, education, vzdělání, and nothing is lacking in the house. nic doma nechybělo. But the girl is not happy. Ale ta dívka nebyla All šťastná. the time complain. Pořád si jenom stěžovala. So one day the father told, A jednou jí I otec must řekl, teach my daughter. musím ji naučit. So one day she came and complained to the Ona father. zase přišla stěžovat. Father took the girl to the kitchen Otec ji vzal do kuchyně. and he said, chef, A říká, and he light up 3 stove. on zapálil 3 sporáky, One stove he put the water na jeden dal vodu, and he boiled the water. převařil ji. In this way 3 pots water was boiling, Takže tam 3 hrnce s and vodou. one pot he put the potato. A do jednoho hrnce dal bramboru, One pot he put the egg. do jednoho dal vajíčko. Another pot he put the coffee bean. A do třetího dal kávu. So it's all boiling. A všechno se to vařilo. So after that, A za chvíli he took out the potato. vzal tu bramboru, He showed to the girl. ukázal to Can you ten. tell me what happened to the potato? Řekni, co se stalo s tou bramborou. The girl said, A ona říká, oh, the potato is cooked. no je uvařená. And the father said, A otec říká, before going to the hot water, předtím, než the potato was very hard. předtím byla tvrdá, But after boiling it, ale po uvaření it became soft. už je měkká. And the egg, A co to vajíčko? before that it was soft inside. Předtím bylo měkké. After boiling it A po became hard. uvaření je tvrdé. And the coffee bean A ty kávové merged with the water. ta káva se The smíchala father s told tou her, vodou. you must know how to interact with the world and the people. Takže otec si říká, že musíš vědět, jak interagovat se How to světem. intelligently A deal with svět- people. Jak inteligentně je na And světě. Krishna says this is the most, higher intelligence in the world. Krishna říká, že toto je nejlepší inteligence na There is světě. no knowledge in the world more higher than this. Není žádné větší poznání na Because it světě. covers everything. Protože to zahrnuje It všechno. covers the needs of your body. Zahrnuje potřeby It vašeho covers the těla. need of the soul. Zahrnuje potřeby So vaší it gives duše. you all the information. Dává vám veškeré informace. So come and join the movement. Takže přijďte sem, připojďte Get the se. Bhagavad Gita. Čtěte Bhagavad Keep Gita. in your house. Mějte ji doma. Every day you read one verse of Bhagavad Gita. Každý den čtete jeden verš Bhagavad Gita. How many of you are reading every day Bhagavad Gita? Kolik z vás čte každý den Bhagavad Gita? Can you raise your hand? Ať zvedne ruce. You read Jo. A kdo čte Bhagavad Gita? every day? Každý You're den? not reading. Ne. You read? I do, but not every day. Not every day. Not No, každý Bhagavad den. Gita itself. Yeah. Many things, many other things. But you read Bhagavad Gita, you don't need to read many things because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme God Himself. Čtete Bhagavad Gita, nemusíte číst mnoho věcí, protože Gita řekl nejvyšší pán. What is more important than God Himself? Co je důležitější než Bůh samotný. You read Bhagavad Gita alone, you got everything in Bhagavad Gita. Čtete Bhagavad Gita, tam je všechno. And you may think, how is everything there? Jak to je možné, že je všechno? It's all knowledge. To je veškeré It's in the seed form. je v When you semínku. apply it, A když to then aplikujete, it will grow a big tree and Tak fruits and to everything. vyroste ve velký strom s The ovocem. knowledge will open up for you. To poznání se If you otevře. read and begin applying. Když to budete číst a must začnete to read every day. praktikovat, musíte to číst You don't denně. have time to read so many books every day. Kde budeš čas číst Even we are tolik living in the věcí. temple. Když žijeme v We chrámu, don't have time to read all the books. nemáme čas číst všechny knihy. There are one Veda is there. Tady je jedna Veda. The Veda was spoken, 155 trillion years ago 50 triliony let. to Lord Brahma. Pán Brahmovi. And that one Veda, Vyasadeva, divided into 4. Tu jednu Védu Vyasadeva Rig Veda, rozdělil na Yajur Veda, 4. Samaveda, Atharva Veda. Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda. And again he compiled another 4 more from there. A zase se stavil další. Aranyaka, Brahmana, Upanishad and so on. Upanishady, Aranyaka. And from there he divided into 6 Anga, limbs of the Vedas. Rozdělil to na 6 úrovní. Kalpa, Siksha, Vyakarana, Nirukti, Chanda, Jyotisha, Upanishad. Tyto Upanishady. And again from there he divided 4 more. A ještě z toho rozdělil další 4. Ayurveda, Shilpa Veda, Dhanurveda, Gandharva Veda. Tyhle And Védy. again he translated, bring in 18 Puranas. A potom 18 There's a Purán. Purana, 6 Puranas for people in the mode of goodness. 6 Purán pro lidi v Vishnu kvalitě. Purana, Garuda Purana, Varaha Purana, Narada Purana, Padma Purana, Bhagavata Purana.
všechny tyto Purány. And Vishnu Purana got 20,000 verses. Vishnu Purána má 24 000 veršů. Varaha Purana got 23,000 verses. Varaha 23 000. Garuda Purana got 19,000 verses. Garuda Purana 19 000. And Narada Purana got 25,000 verses. Narada Purana 25 000. Bhagavata Purana got 18,000 verses. Bhagavad Purana 18 000 veršů. Padma Purana got 55,000 verses. How are you going to read everything? Jak to můžeš všechno číst? Talking is very easy. Mluvit je snadné. Use your intelligence. Použij inteligenci. Here you got the people here. Tady máme lidi. They all are Europeans. Jsou všechno Evropané. How they can become devotee? Jak se stali How they odvážní? give up, all sinful Jak activities. se zdali hříšných They no more eating meat, Už nejí no maso, more gambling, nehazají, no more alcohol. nepí alkohol. They don't do any of these things. Nedělají to. They have not read all these books. Nečetli všechny ty There's one vědy. Bhagavad Gita. Jenom jedna Bhagavad Will Gita. transform your life. Transformuje Do what život. is practical in your life. Dělej, co je praktické. So understand. Every day read Bhagavad Gita. Každý den čti Bhagavad Is Gita. it possible or not? Je to možné nebo ne? Yes, it is possible, of course. So do it. That's all. Tak to je všechno. And who else is not reading every day? Kdo ještě nečte každý den? You're not reading. Ty nečteš? So how are you going to be benefited? Tak jak z toho dostaneš prospěch? Every day you read. One verse is enough. Každý den jeden verš aspoň. And that one verse, you read Prabhupada, that Prabhupada's, advice to you, it strikes your heart and soul. Your life become better and change. Přišli si k tomu Prabhupádu říkat k tomu jednou verši a tam ty Prabhupády říkali, že prostoupí tvoji duši a inteligenci. Lord Shiva told in the Gita Mahatmya. Pán Shiva říká v Gita Mahatmya. Gita Sugita Kartavya Kimmanye Sasra Vistraya Swayam Patma Mata Pascha Mukhat Patma Vini. He says that in Kali Yuga people become very lazy. Říká v Kali Yuze lidé jsou líní. People will not have time to read all kind of, Puranas and so on. Nebudou mít čas číst všechny ty Purány. But there is no requirement for them to read more and more. To není potřeba, aby Just read one book, Bhagavad Gita. Jenom čtěte jednu knihu. They will gain the benefit of reading all other books. Získáte prospěch, jako byste četli Because the všechny. Gita was spoken by God Protože himself. Gitu řekl Bůh sám. Very important. We got a short time. Máme málo We don't času. have time, so much time. Nemáme tolik času. You have to go to college. Musíme jít na You have to go to work. do You have práce, to take care of your family. starat se o rodinu. You got so much things to do. Where's the time to read everything? Kde brát ten čas? Just with faith and trust, read Bhagavad Jenom Gita. s důvěrou Your life čtěte will be Gitu a blessed. váš život bude požehnaný. And he is not reading also. Taky nečte. He thinks he knows everything. Si myslí, že zná vše. That's not very good. Není dobré. The knowledge is like an ocean, To poznání jako oceán. unlimited. Neomezený. Nobody can finish reading. Nikdo to nemůže. Every day read one verse, Ještě ty jeden read verš. Prabhupada. Výklad pro You pán. will be very happy. Budete velice šťastní. Your Prabhupada, personally said, Prabhupáda osobně I have mluví. not written this book. Nebo říká, já Krishna jsem... personally through me has written everything. Prabhupáda říká, že já jsem to nepsal, to mi So diktoval please take Krishna. advantage. Tak prosím využijte So I'll to. stop here. Už tady And any skončím. of you got any questions or any doubts on this matter? Yeah. Někdo má otázky? Thank you for this lecture. My question is, you said that we are coming from the spiritual world, but then again, some of the verses say that once we reach there, we can never come Yeah. from there. So there appears to be some. Yeah, out of in the Že- sorry. On se ptá, že pocházíme z duchovního světa, ale je řečeno, že když se tam dostaneme, jak už někdy jako se vrátíme zpátky, tak to vypadá jako protiklad. So 1/4 of the people are living in this world, 3/4 people are living in the spiritual world. Čtvrtina duší žije v tomto světě a 3/4 v So duchovním only světě. 1/4 have come here. Jenom 1/4 přišla sem. So now the living entities are as good as Krishna himself. Že bytosti jsou stejně dobré jako Krishna. Krishna is all independent, Krishna je nezávislý. but we are
limitedly Ale independent. my jsme nezávislí jenom do určité míry. And your minute independent were all the time with you. A ta malá nezávislost je vždycky Krishna s never tebou. take away your minute Krishna ti independence. nikdy nevezme tu nezávislost. But just by small thinking. Ale malým nápadem, myšlením. What happens in Czech Republic? Co se děje v České Just republice? by thinking that Jenom ještě to napadne. Krishna brings you to Czech Republic. Krishna tě přivede do České republiky. And now you have come to Czech Teď Republic. jsi přišel do Česka. You have seen already. Viděl jsi to. All same only. Je to stejný. Somewhere big problem, somewhere small problem. Někde je malý, větší problém. And let me go back to Krishna. Tak ať se vrátí Now you go zpátky back to Krishna. Krishnovi. A když půjdeš Krishna said, zpátky, those have come back to me. a Krishna říká ti, co se Never vrátí, go back again. už se nikdy nevrátí sem. So you made one mistake. Jsi udělal jednu chybu. And Krishna said, now you go back, you'll never come back. A Krishna říká, když se vrátíš, už se nikdy So anybody can fall at any time. Každý může kdykoliv Because the poklesnout. mind independence is there all the Ta time. malá nezávislost je tam pořád. But we are not very grossly, we are doing offense against Krishna. Ale my neděláme jako hrubě přestupky. Simply by one small thinking. Jenom byl to malý nápad. How nice if I go there. Jaký by to bylo, kdyby tam šel? Just, inquisitive. Jenom taková zvědavost. And Krishna brings you here. Krishna vás přivede sem. And now you have understood. A teď jsi to pochopil. That those who come back to me, Že ti, kdo se vrátí They ke never go back Krishnovi, again. už se nikdy nevrátí sem. it's not out of rebellion you want to do. Není to jako rebel. Just little bit inquisitive. Jenom nějaká zvědavost. That made you to come here. Kvůli tomu si přišel sem. That's all. To je všechno. Inquisitive, what's it? Inquisitive means? Inquisitive. That you are little bit Curious? curious. So you say out of the 100 people, 100% of people, 1/4 of people came from Vaikuntha to Yeah. This to world. planet. So because of our Curiosity. mistake or No because of mistake, our curiosity. Curiosity. Takže ze zvědavosti jsme přišli sem. Just by thinking what happened. So Krishna brings you, show you because you just want to know. Jenom nápad prostě, jaký to tam je. That is how Krishna tě powerful přivede. Krishna is. Takhle je Krishna mocný. And now you know already. A teď už to poznal. But I go back. Tak se vrátit zpátky je You lepší. could just tell us, no? No, that's what I say, you're minute independent. Je to malá nezávislost. You never force anybody. Our religion never force anybody. Nikoho nenutíme. The chapter 18, text 63, Krishna says, 1863 Krishna It říká, is the jnana makyatam goyam goyataramaya. He says that, my dear Arjun, I've told you whatever you need to know. Arjuna, řekl jsem ti, cokoliv potřebuješ. And deliberate on that. Rozmysli si to You do what you want to do. a dělej, co chceš dělat. We are not like Islam. My nejsme jako islám, Take a gun and shoot people. že si We are lidi. not like a Christian. Nejsme jako křesťan. Oh, you're not Christian, you go to hell. Nekřesťan půjde do We never pekla. say like that. To neříkáme. Hindu is the only religion in the world. To je jediné náboženství na We světě, go to temple, že jdeme do chrámu so we pray. a modlíme se. In Tamil we say, Inbime sulga yellorum varga. Is anybody Tamil here? Inbime eh? I lived there for some time. But you understand this No, Tamil? not fully. I mean, not anything. So Inbime sulga yellorum varga. When we are finishing our prayer in the temple, we say that let there be happiness in the world, let everybody live happily. Když skončíme ty modlitby v chrámu, tak my říkáme, ať je po celé světě mír, ať jsou všichni šťastní. Doesn't matter whether he's a Muslim, doesn't matter he's a Christian, doesn't matter whether he believes in God. We pray for everybody in the world. Ať už je křesťan, muslim nebo nevěřící, my se modlíme za každého na světě. So that is where we are coming from. Tak odtud pocházíme. So next time you have to be careful in what you think. Příště si musíte dát pozor na to, co So in the myslíte, co chapter vám 18, napadá. in the chapter 18, text 65, Krishna says, 1865 Krishna Manmana bhavamad bhakto matyaji mam namaskuru mami vasyasi satyam te pratijana pray. Always think of me with your mind. Stále na mě myslí. Bow down before me. Kláň se mi, Become my devotee. staň se mi udaným And worship me. a uctívaj mě. You'll come back to me. A vrátíš se ke mně. Easy. To je snadné. Anything else? Ještě něco? Něco ještě? Yeah.
pokud má někdo v rodině nějakého bývalého nepřítele, to znamená, že by do příštího života se s ním měl smířit, aby ho už potom nevlekl zase jako nepřítele do dalšího života. So if somebody has in his family an enemy, family an enemy. So he should make peace with him, otherwise he will carry it to the next life, this enmity, right? Somebody is the enemy in your family. Když máš jako nepřítele ve tvé rodině, What is it? In previous lives. Okay. z předchozího života. Or enemy born in your family. Yeah. So you're asking whether to make peace or to fight with them. Somebody had to be in peace with this person. So now the problem is that it's not possible to make anybody's nature. Není možné jak změnit povahu někoho. Krishna never said you change your nature. Krishna neříká změnit svou povahu. Krishna said apply your nature. Krishna říká aplikuj svou. The chapter 5 text 14 Krishna says, chapter 5 text 13 Krishna says, 5:13 Krishna říká. Sarva karmani manasa sannyasasti sukham vasi navadvare pure devi naivam kurvan apyate. Krishna says that by controlling your senses, Krishna říká, když budeš ovládat by smysly, mentally renouncing the nature, mentálně se vzdáš you toho, become a devotee. staneš se You oddaný, live happily in the world. budeš žít So šťastně. that you cannot change them. Je nemůže změnit. Only Krishna help to change them. Pouze Krishna je může So změnit. that's what Krishna says. A to je to, co Krishna říká. Everybody can be changed, Každý může být but only změněn. they change when they come and connect to me. Ale oni se změní, když se spojí s So they Krishnou. become devotee, they can change. Když se stanou oddanými, může Now you se must změnit. know how to interact with them. Takže musíš vědět, jak s nimi jednat. Krishna told very beautifully, Krishna krásně říká. somebody who is more advanced than you, Někdo, kdo je pokročilejší more než better ty, than you. lepší než ty, you make friendship with them. tak se s ním přát. Somebody is very innocent, Ten, kdo je nevinný, they don't know anything, nic neví, but they're very good people. ale jsou dobří lidé, You try to help them, tak zkusím pomoci, try to educate them. zkusím vzdělávat. But somebody who's the nature is very enviousness. Ten, kdo má závislou povahu, Always they think you are the enemy. myslí na tebe jako Keep nepřítel, away yourself from them. tak se drž dál od nich. Prabhupada said when you advise a fool, makes him more angry. Prabhupada říká, když radíš hrubákovi, on se rozlobí. By giving a milk to a snake, the poison increases. Když dáš jídlo hadovi, je ještě rvatější. Unless you're very, advanced devotee. Pokud není někdo velmi pokročilý, Prabhupada said, I don't have any enemy in the world. Prabhupada říká, já nemám But nepřátel. sometimes people think I'm the enemy. Ale někdy lidé si myslí, But já jsem personally, I don't nepřítel. have an Ale enemy. osobně já nemám nepřítele. So you have to pray to Krishna. Se musíte modlit ke Krishnu. Please help my family member Prosím, pomoct tomu členovi that they rodiny, can become better. aby se mohli zlepšit. If Krishna wants, A když Krishna Krishna chce, can help tak them. Krishna může jim pomoct. Otherwise, if you go and try to help them, Jinak, když půjdeš ty a budeš jim chtít if pomoct, they're not intelligent to understand, když nemáš inteligenci, jak and to they may pochopit, cause more problem for you. to může ještě způsobit víc problémů. So better let them do what they have to do. Radši ať si dělají, But you come and pray to Krishna to help them. modlit se ke Kršnovi, aby jim pomohl. So the situation is different. Tak to je různé, ta situace. Maybe they are like a potato. Možná jsou jako brambora, You have to boil them to make it soft. musíte vařit, aby to změklo. You know. So that's the situation. To je podle situace. So we don't say that everything is the way you have to do. Jsou různé věci, různé situace. You have to see what kind of enemies they are. Musíte vidět, co je to za druh But the nepřátel. enemy should keep away Ale od nepřátel se držte for your stranou own good. pro vaše dobro. Unless they come and talk to you. Pokud za vámi nepřijdou, Oh, I nechtí want mluvit to ask some advice. a chtějí nějakou radu. I went to preach in China. Kázal jsem v Číně That was in 2010. 2010. I went to a place called Chengdu. Chengdu, místo. So I had one program in the village, Program ve vesnici. in somebody's house. V nějakém So domě. this mother and the daughter came for the program. Dcera a matka přišli na program. So the mother is about 60 years old Matce bylo 60, and the daughter is about 30 years old. dceři bylo So 30. they were in my program. A byli na tom So programu. after that they came and spoke to Tomu me. se mnou mluvili. po So I programu. asked the daughter, Já jsem se zeptal dcery. where's your father, never come?
kde je tvůj otec? And the girl said, my father is not a devotee. Protože ona řekla, Only my mother is můj devotee. otec není oddaný, jenom matka je oddaná. So I asked the girl, Jsem se zeptal té dcery, so your father is not devotee, že otec není oddaný, your mother is a devotee. tvoje matka je oddaná, Then what makes you to become devotee? tak proč ty jsi oddaná? Why you never follow your father? Proč nenásleduješ otce? And she gave an interesting answer. Dala zajímavou odpověď. She said, before come to Hare Krishna temple, Předtím, než jsme přišli do Hare Krishna, my mother is very horrible person. moje matka byla velice zlá. Easily she will get angry. Zlá byla. When she get angry, Zlobila se. she will throw everything in the kitchen. And she even will take the knife and chase. A vytáhla nůž třeba a honila mě s nožem. My mother is very, very angry. Moje matka byla velmi But rozhodná. after becoming A devotee, když se stala my oddanou, mother totally changed. tak ona se úplně změnila. She is very Teď peaceful. je klidná, She is very happy. šťastná. And she never fight with anybody. Nikdy se So that nehádá. attracted me. Tak tohle mě taky become a přilákalo, abych se stala oddanou. So another way to change people. Takže další způsob, jak měnit When you lidi, change yourself, když se změníš ty, others also will change. ostatní se taky změní. Only one thing will change the world. Jenom jedna věc změní The svět. love will change the world. Láska změní So svět. if you can give the love Když můžeš dát tu through lásku your own personal transformation, skrz tvoji transformaci osobní, when they see that you are transformed for better, oni vidí, že se měníš k lepšímu, they will change. tak se změní. If they don't change, A když se nezmění, let Krishna to help them. ať Krishna jim pomůže. There was a man, he went to the doctors. Jeden člověk šel k doktoru, He had so much of eye problem, měl problém s okem, and no doctor was able to help him. nikdo mu nemohl pomoct. Then he went to one Swamiji, Tak šel jedním za Svāmīčem. and Swamiji told him, Svāmīči mu říkal, for next 3 months, 3 měsíce you only see green color. se dívej jenom na zelenou barvu, Don't see any other color, žádnou jinou and barvu your problem will be solved. a vylečí se So to. this man went back. Tak ten člověk se He's vrátil, not very rich, nebyl bohatý, so he buys some green paint. tak si koupil He zelenou painted the barvu, house green. všechno namaloval na But there zelenou. are some part of the house he is not able to paint green Ale kus domu nevymaloval, because he don't have money to neměl buy na to more paint. peníze, aby to udělal celý. So there are 3/4 of the house is paint green. 3/4 domu byly na zelenou, Still 1/4 is not green. čtvrtina nebyla zelená. So he was looking the both. Tak se díval na obě barvy. After 3 months he went back to the 3 Swamiji. měsíce šel za tím s vámi, So the Swamiji asked him, se ho zeptal ten so your Svāmī, problem solved? takže už je to vyřešené? He said no. Ne. So then the Swamiji said, you are not looking at green color all the time. A on říkal, ty se nedíváš jenom na zelenou? And he told the Swamiji, I'm not very rich. Já nejsem bohatý. I cannot buy all the green paint. Nemám na tu So whatever money I had, I buy the green paint. Jsem koupil jenom, co jsem mohl. Only able to paint 3/4. Jenom 3/4 byly na 1/4 is zelenou. not finished. Čtvrtina nebyla. So I was looking at both Já colors. jsem se dělal na obě And barvy. Swamiji told him, A Svāmī řekl, you don't need to be rich to see green color. nemusíš být bohatý, You don't dívat need se to na paint your zelenou. house to see green color. Nemusíš If vymalovat. you wear one green glass, Jenom si dej zelený everything brýle. will be seen green. Všechno budeš vidět zeleně. So if you change, Když ty se world změníš, will change. svět se změní. The problem in the world, Problém na světě. people want the world to be changed, Lidé chtějí but změnit they svět, don't want to change. ale nechtějí se So you změnit. must be very intelligent. Musíš být inteligentní. And Krishna will help you to give you the intelligence. Ti pomůže a dá inteligenci. If they're seeking for your help, you help them. Když chtějí pomoct od tebe, jak jim pomoct? And you must know how to move around the people. Musíš vědět, jak zacházet s You lidmi. don't trust anybody and everybody in life. Nevěř každému. There's a beautiful conversation in the Mahabharata. Mahabharata je konverzace. Very, very beautiful Velice krásná conversation. konverzace. That don't trust everybody in your life. Nevěř každému. Even your own husband don't I trust. manželovi Even your own nevěř. children don't I trust. dětem nevěř. Anybody don't trust. Komukoliv nevěř. And even you trust, A i když jim věříš, don't show them that you are trusting them. neukazuj jim, že jim věříš. And even you are speaking, the truth. A i když říkáš pravdu, Won't speak all the truth to them. neříkej jim veškerou You pravdu. must know Musíš vědět, anything can be used against you. cokoliv může být použito proti In the tobě. Ramayana, V Ramájaně the Ravana demon was dying, Rámana umíral. and Ram wanted to take some, told Lakshmana, A Rám řekl Lakšmanu, take some advice from Ravana. vem si nějakou radu od He was Rávana. born in a very good On se family. narodil v dobré He is rodině. very learned in the Velmi scripture, učený, velký učený. only not able to control his senses and Nemohl mind. ovládat své smysly. So Ram
shot him Takže Rám ho with zastřelil the arrows, s těmi and he was šípy. lying A down, on tam ležel, dying. umíral. So Ram said, you advise the world what they should do. Teď řekni světu, co mají dělat. Ravana said, I can give 3 advice to the world. Ona říká, dávám 3 rady. He said, number 1, Za prvé, there is good and bad in the world. na světě je dobro a zlo. Do the good today, leave the bad for next day. Dneska dělejte dobro a to zlo nechte na zítra. And the second thing, Druhá věc, don't underestimate even your small enemy. nepodceňujte i nejmenšího You nepřítele. don't think, oh, what are you going to do to me? Nemyslete si, jo, mi nic Ravana nepomůže. said, I made that mistake. Já jsem udělal I thought this all just monkey only. Myslel jsem si, že to jsou What the jenom monkey can opice. do to me? Co ty opice mi He mohou. said, don't underestimate, Ne, however small is your enemy. nepodceňujte malého And nepřítele. number 3, he Za says, třetí, there is a secret in everybody's life. každý má tajemství There's a života. life secret. Životní You don't tajemství. even tell to your own family members. Neříkejte to ani When one day they rodinným become členům. enemy, Když se vám they will, stanou, they will use it to kill you. když se stanou z nich nepřátelé, So there jako is the použijí life. proti vám. Takže to je život. That you should not trust everybody. Nevěřte At každému. the same time, you cannot live without trusting anybody. Zároveň So nemůžete you must know how žít to bez make the důvěry. adjustment in everything. Musíte vědět, jak to So balancovat. Krishna will give you the Krishna intelligence. vám dá inteligenci. And that is why we accept a spiritual master. Proto máme duchovního When mistra. we are not very sure about certain things, Když si nejsme jistí o we can něčem, consult with him tak se může poradit s and he ním. can give a better advice to you. Dá dobrou radu. Because the situation is different. Že situace se liší. Somebody may have some family problem, Někdo má problém v rodině. but from outside we do not know what is the actual problem. Ale zvenku my to It's neznáme. very difficult to advise. Těžké dát radu. So everything done according to time, place and circumstances. Místa, času a okolností jsem. So important you become a good devotee. Že staň se dobrou odhanou. Somewhere or other we are hoping A my doufáme, your family also will become good. ta rodina se stane dobrou. In my family I joined devotee. Když já jsem se připojil, I was the first one to join the Hare Krishna byl movement. první, kdo se připojil z rodiny. And my mother cried. A moje matka plakala. My father not happy. Otec nebyl šťastný. You know? Víte. And then my father cannot believe I became a devotee. Otec se mu nemohl věřit, že se But I was very naughty in the house. Já jsem byl I don't zlobný. listen to my father. Otci jsem I don't listen to my mother. Neposlouchal jsem matku. I always played football with my friend. Hrál jsem jenom fotbal. They say take a book and study. Oni mi říkali, I don't studuj. listen to them. Já jsem je neposlouchal. But I had my elder brother. Ale měl jsem My starší elder brother bráchu. is very good. Starší brácha je dobrý. My father says sit down, he'll sit down. On ho He poslouchal. will follow everything my father Všechno says. následoval. And he's very quiet and peaceful. Byl klidný a tichý. And he don't want to get married. A nechtěl He se was 32 years old. 32 mu bylo. My father said he should get married. Otec mu říkal, He ožej should se. get married. Měl by se oženit. He was so good, On byl tak dobrý. very obedient son. Poslušný syn. But he is not getting married. Ale on So se my father neoženil. thought Tak otec řekl, he may become a Swamiji. on se může stát s vámi. And to me, A mě řekl, my father thought otec I will řekl, never become a Swamiji. já nikdy nebudu s I'm vámi. very naughty. Jsem zlobivý. Then I became a devotee. Pak já jsem se stal odaným. And one time my father said, A otec mi I řekl, cannot believe já to nemůžu you věřit. are such a naughty boy. Jsi takový zlobivý. Today you are so good. A teď jsi tak dobrý. I thank Krishna for making you good. Děkuji Kršnovi, že tě tak The only zlepšil. solution, Tak jediné you řešení have to become a je, devotee. že se musí stát odaným. Krishna will help you. Kršna ti pomůže. Don't worry about other things. Nestarej se o jiné věci. There are things can be changed in the world, there are things cannot be changed. Nějaké věci se dají, ale nějaké nedají změnit. Okay? Anything else? Něco? And everybody happy? Všichni jsou šťastní. You're waiting for prasadam? I'm also waiting for Já prasadam. teď čekám na prasádam. So I would like to thank all of you for being here today. Děkuji, že jste dneska přišli všichni.
And if whatever I said, if I've hurted you, I'd say sorry for hurting you. Pokud něco vás urazilo, co jsem řekl, tak se My omlouvám. intention is very good. Ale moje záměry jsou I'm very happy and peaceful. Jsem šťastný. I want you also to be happy and Chci, peaceful. abyste vy byli jaký šťastný. And Krishna consciousness have transformed my personal life. Krishna vědomí mě transformovalo. And surely it will transform your life for good. Transformuje i váš život. Be sincere. Buďte upřímní. Be loving. Be Milující. positive in your life. Buďte pozitivní. Krishna will help you. Krishna vám pomůže. Every day my request, Žádám, read Bhagavad Gita every day. každý den čtete Read knihu. one verse only. Jenom jeden verš. Before you go to work, Tím, než jdete do before you go to práce. college, Nebo když jdete do read školy. one verse. Jedno, That jeden verse is verš. spoken by God Himself. Ten verš řekl Bůh Nothing samotný. else more powerful in the world Není nic mocnějšího na than světě, God's words Himself. než slova Boha. So sure you'll do better in your life. Bude se vám dařit líp. So thank you so much Děkuji vám moc. and enjoy your rest of your stay here Užívejte si tady and take zbytku. nice prasadam Vemte prasáda and go back happy a vraťte se and come back šťastně. happy A again. znovu se vraťte Hare šťastně. Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaura Pramanande.